Bhavna Gowda welcoming Arjun Gowda with Yoda. I now request C.A. Srinivas sir to kindly escort Mr. Arjun Gowda to the dais. Please make some noise for Arjun Gowda, please. I request Kota sir and Geeta ma'am also to come on to the dais. Kavita ma'am, kindly come on to the dais as well. ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಮಾದರಿ, ಸಮಾಜದ ಹೀರೋ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮಾದರಿ. ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ನಟನೆ ಜನರ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ, ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆ ಮನುಕುಲದ ಒಳತಿಗೆ. ಹೋರಾಡಿದ ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ, ಇರದಿದ್ದರೂ ಯಾವುದ ಸಾಧನೆ. ಇವರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ, ಈತನೇ ಕಲಿಯುಗದ ಅರ್ಜುನ. May we have ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಅರ್ಜುನನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. Can we play the profile? Arjun Gowda, actor, entrepreneur, social worker and fitness. He worked as a negative lead in movies like Odeya, Rustam, Adrushya, Yuvaratna, Ekalavya Rider, and is also currently working in Telugu and the Tamil industry. As an entrepreneur, he owns a restaurant called Takeoff and also runs a cattle farm. He's done his mastery in diet, nutrition and fitness education and has transformed lifestyles of more than 1,000 people and above. He served as fitness enthusiast for 10 years by having his fitness center called Sun Fitness Time. During the COVID-19 pandemic second wave, he took an initiative and personally drove an ambulance to serve the COVID-19 affected people. He cremated 100 plus COVID affected bodies and also helped many people to cremate their family members during the quarantine by following all the government norms, from taking their death certificates to giving back the ashes to the families after the cremation. He shifted a number of COVID patients by being 24/7 available and also shifted many children both intercity and interstate to their relatives' place when parents were affected with COVID who couldn't travel during lockdown. Please note, he took all the necessary tests of the children and permissions from the government by providing all necessary documents, reports from concerned experts, etc. He has given 50 plus oxygen cylinders, number of regulators, other medical emergency material to people who are in need. He fought against hunger, supplied provisions and food to 1,000 families by maintaining different teams. He also collected ashes after cremation of orphan bodies or bodies rejected by families due to the lockdown and immersed it in the Ganga and felt the completion of the entire process. He educated villagers in terms of cremating procedures for COVID-19 bodies. All in all, an actor, entrepreneur, fitness enthusiast, and a dedicated and committed social worker, ladies and gentlemen, Arjun Gowda. ಸಾಯಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂಥರ ಸುಲಿಗೆ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಸುಲಿಗೆ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಈ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಒದ್ದಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರು ಇದನ್ನ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಮಾನವೀಯತೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಗೆಲ್ಲ.
May we now request C.A. Srinivas T to speak a few words. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಜೋಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ? ಅರ್ಜುನ್ ಗೌಡ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಜೋಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಈ ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಡೆದಂತ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಗೌಡ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ರಿಯಲಿ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಈವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನಮಗೋಸ್ಕರ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ವಿ ಹರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಮೇ ಬಿ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ great achievement. Even Corona period, nobody can imagine anybody can come out for themselves. Even going for a shop outside also we are scared, but he has served for others. Really hats off to you, sir. Give me a big round of applause. I think it's one of the best inspiring person in this conference. We have to imbibe those qualities in our day-to-day activities. If not, we can match him. At least some of the acts, it has to learn from him. With this, I give my concluding remark for this grand function. Hope you all enjoyed. Have enjoyed? Learned? Made new friends? It's a very memorable event for all of you. Good. That was the agenda. We achieved it. And more than that, hope you all inspired. Yes or no? You are inspired to do more for yourself. You are aspired to inspire to others to do more. That is the agenda. That is the point you have to drive home. You have to aspire to inspire to do others more. With this, I give my concluding remarks. And last but not the least, East or West? India is the best. East or West? India is the best. North or South? Bangalore is the best. Once again, North or South? Then Kshitija also is the best. Bye. Thank you. Thank you, sir. Now we have prepared a small tribute to Arjun Gowda, so we will be playing it now. Actor, entrepreneur, social worker, and fitness enthusiast. He worked as a negative lead in movies like Odeya, Rustam, Adrushya, Yuvaratna, Ekalavya Rider, and Wow, and is also currently working in Telugu and the Tamil industry. As an entrepreneur, he owns a restaurant called Takeoff and also runs a cattle farm. He's done his mastery in diet, nutrition, and fitness education and has transformed lifestyles of more than 1,000 people and above. He served as fitness enthusiast for 10 years by having his fitness center called Sun Fitness Time. During the COVID-19 pandemic second wave, he took an initiative and personally drove an ambulance to serve the COVID-19 affected people. He cremated 100 plus COVID affected bodies and also helped many people to cremate their family members during the quarantine by following all the government norms, from taking their death certificates to giving back the ashes to the families after the cremation. He shifted a number of COVID patients by being 24/7 available and also shifted many children both intercity and interstate to their relatives' place when parents were affected with COVID who couldn't travel during lockdown. Please note, he took all the necessary tests of the children and permissions from the government by providing all necessary documents, reports from concerned experts, etc.
He's given 50 plus oxygen cylinders, number of regulators, other medical emergency material to people who are in need. He fought against hunger, supplied provisions and food to 1,000 families by maintaining different teams. He also collected ashes after cremation of orphan bodies or bodies rejected by families due to the lockdown and immersed it in the Ganga and felt the completion of the entire process. He educated villagers in terms of cremating procedures for COVID-19 bodies. All in all, an actor, entrepreneur, fitness enthusiast, and a dedicated and committed social worker. Ladies and gentlemen, Arjun Gowda. I now request our special guest for today, Arjun Gowda, to address the gathering. Better. ವಸುದೇವಂ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾರೂಢಮರ್ದನಂ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್. ದೇವ್ರನ್ನ ಮೊದಲು ಮುಂದೆ ಇಡೋಣ. ಅದೇ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ತಾನೇ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಂ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಲೈನೇ ಬೇರೆ, ನಾವೇ ಬೇರೆ, ಇವನ್ನೇ ಕರೆಸಿದ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹೆಂಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಬೇಗ. ಇವನೊಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಏನು ಕತೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಬಂದಿರೋದು, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತು, ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬಹುದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಅನುಭವ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ನಾಳೆ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ತಾನೇ ಲೈಫಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಗೌಡನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ಥಕ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದು ನಂದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೈ. ಲೈಕ್ ಯು ಸಾ ಮೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ಹೌದು. ನಾನು ಏಕ್ದಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೇನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮದು ಒಂಥರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೋಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೇಮ್. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಥರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 24 ಗಂಟೆನೇ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರವ್ರ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಪರಿಶ್ರಮನ ಪಡಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ಸು ಅದು ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸಾರಿ, ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದು ಹೆಸರು ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ BBM ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು. BBM ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, MBA. ಸೊ ಅಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಅಣ್ಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀನು IT ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗದೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿದ್ರು. ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಟು ಮೆನಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಹಣೆ ಬರ ಅವೆಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಷನ್ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಪರ್ಪಸ್ ಹಿಂದೆ ಓಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೇಫರ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಓಡೋದಲ್ಲ ಜೀವನ. ಪ್ಯಾಷನ್ ಹಿಂದೆ ಓಡಬೇಕು, ಪರ್ಪಸ್ ಹಿಂದೆ ಓಡಬೇಕು. ಎಮೋಷ್ನಲಿ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಷ್ಟ ಬೀಳಬೇಕು, ಅದೇ ತಾನೇ ಜೀವನ. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ ಆಸ್ ಅ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 13 ಜಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. 9 to 5 ಜಾಬ್ ನಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ಕ್ವಿಟ್ ಮೈ ಜಾಬ್. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರೈನರ್. ಸೊ ನಂದೇ ಒಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20-25+ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್. I was a leading fitness instructor for Bangalore in 2014. I was a leading fitness instructor. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನೀವು ನಾಳೆ ದಿನ
ಸಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕಟ್ಟೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ವಾ. ನಂದು ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮೆಡಲ್ಸು, ಶೀಲ್ಡು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಹೆಂಗೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿತ್ತು. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್? ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಅದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಬ್. ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಬಿಯರ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಬ್. ಸೊ ಲಿಕ್ಕರ್ ಫೀಲ್ಡು, ಪಬ್ಬು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೂ 4 ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಮಗೂ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ. ಸೊ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತರೋದೇ ಒಂದು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ನೋ ಮಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ನೋ ಅಣ್ಣ ಬೈ ಬಾಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ ಅಲೋನ್. ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಅವ್ರಪ್ಪ ನನ್ನಪ್ಪನೋ ಹಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ನಮಗೂ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಖಾಲಿ ಕೈಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಖಾಲಿ ಕೈಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದೇ. ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂದೇ ಒಂದು ಬಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಗೇನ್ ಒಂದೇ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲೇ ತತ್ತರಿಸೋಗಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಆಗೋಯ್ತು. EMIs ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ ಏನು ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಫೋನು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮು, ಮೇಜರ್ ನಾವು ನೋಡಿದೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಊಟ ತಿಂಡಿಗಳು ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ, ಆ ಡಿಶ್ಶು ಈ ಡಿಶ್ಶು ಏನಪ್ಪ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ EMI ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಇದೇನಾ ಸಿಗೋದು ಅಂತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಇವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ದೇನೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ಯಾರಿಯರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನು ಬೇಡ, ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಿತ್ತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಚೆ ಇರೋರನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಮಗ ಹಿಂಗೊಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್, ಐ ಡ್ರೈವ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ವಿತೌಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕಳಿಬೋದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದರೆ ಅದು ಹೆಣ ಎತ್ತೋ ಗಾಡಿ, ಯು ಶುಡ್ ಪಿಕ್ ಅ ಬಾಡೀಸ್, ದಟ್ ಟು ಕೋವಿಡ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದರು. ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಾದ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಡ್ಸೋಣ, ಅದರಲ್ಲೇನಂತೆ. ಹೆಂಗೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು, ಜಿಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೆಂಗೋ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಇಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಅದನ್ನು ನೀನು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಳೆ ಕಾಣ್ದೇ ಇರೋ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎದುರುಕೊಂಡು, ನಾಳೆ ಹಂಗಾಗ್ಬೋದು ಹಿಂಗಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣ್ದೇ ಇರೋ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎದುರುಕೊಂಡು, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಲಿ? ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್, ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ಹೆಣಗಳನ್ನ ಎತ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಫ್. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ, ನೀವೇನು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು, ಡ್ರೀಮ್ ಬೇಗ್, ಪ್ಯಾಷನ್, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಆವತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಜೈನ್ಸ್, ಯಾವ ಜಾತಿ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಹೆಣಗಳನ್ನೂ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತು ಮನೇಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಹಿರೀಕ್ರದು ವಯಸ್ಸಾದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದು ಡೆತ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೇ ತಾಕ್ತಾರೆ? ಯಾವ BBMP ರೂಲ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ 1.5 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಏನಾಯ್ತು? ಹೆಣಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದ್ವು? ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ಎಲ್ಲೋ 13th ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋದಿದ್ದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದಿರಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅವತ್ತು COVID-19 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗ್ ಸಫರ್ ಆದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಹೆಣನ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಓದೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಬರ್ತೀನಣ್ಣ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡವರು ಅವರೇ. ಎಲ್ಲ ಥರ ಜನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ಥರ ಜನ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ವೀಕ್ 10 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಗುರ್ತಿಸೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದೆ, ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರೇಮಣ್ಣನ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಗುರ್ತಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ನನ್ನ. ಅವತ್ತು ಹೀರೋ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ಸ್, ನಾವು ಕಂಡ ಬಾಹುಬಲಿ, ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ನಾನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಿತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜರ್ನಿ. ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ, ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಅಟೆನ್ಷನ್ ನನಗೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸತ್ತೋದ್ಲು, ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸತ್ತೋದ್ಲು, ನನ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಗುರು ಇದು? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ದೇವ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ವಾ? ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ವಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇದು ಸತ್ಯ. ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಗೋನಾ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ದೊಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಅವತ್ತು ಐ ವಾಸ್ ಅ ಝೀರೋ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಕಾಲ್. ತುಂಬ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ನೌ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹರ್ ನೇಮ್. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗು, ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ಭೈರವ ಬರ್ತಾನಂತೆ, ಅದೇ ನೀನು. ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಮಗು, ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ, ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಅಮ್ಮ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ, ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮಾತೇ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಇರಲಿ ಸಾಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಲಿ, ಏನು ಕೇಳಲಿ? ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಅಮ್ಮ, ಆಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್, ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ನಾನೇನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ನಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಟ್, ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಬ್ರದರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇವತ್ತು ನೀವೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್.
ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇವರು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಂತ ಅವನ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆನೆ. ಯು ನೇಮ್ ಇಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಈ ನೀವು ಏಸುನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜೀಸಸ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಶಿಲ್ಬೆಲ್ನೇ ತಾಕ್ತಾರ ಅವನ್ನ. ಇವತ್ತು ನೀವೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟನೇ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸೇ. ಯಾರೋ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಏನು ಆಗ್ಲೇ 3 years ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಏನೋ ಕೇಳ್ದ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗುರು ನಿನ್ನ ಇನ್ನೂ 50 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಐತೆ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮನ್ಸಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶೀಸ್ ಅ ಫಿಲಾಂಥ್ರಫಿಸ್ಟ್. ನನಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಮೇಟೆಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100+ ಬಾಡೀಸ್. 100+ ಕೋವಿಡ್ ಬಾಡೀಸ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಫನ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ ಕೂಡ ಆರ್ಫನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಬಂಧನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ US ಎಲ್ಲೋ UK ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಕೊನೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಬೂದಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿ? ಸೊ ಆ ಬೂದಿನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ನೋ, ಐ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಆ ಬೂದಿನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಾಶಿ, ಗಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಮೊರಾಲಿಟಿ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಫಸ್ಟು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯತ್ವ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ? ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಟಿಲ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಸೈನ್ಸ್. ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕರೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಕೊಕ್ಕರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಮ್ಮೆ ಮೇಲಿರೋ ಏನನ್ನ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಬಿ ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ತಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಎಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನು ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಸುಮ್ಮನೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕೋ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಏನು? ಇಲ್ಲ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೊಕ್ಕರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಸಗಣಿ ತಿನ್ನು ನಂದಲ್ಲಿ, 100% ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಅಪ್ ಅಂತ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೀನು? ಐ ಯು ಸೀರಿಯಸ್? ನಿಜ, ಸಗಣಿ ತಿನ್ನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಅಪ್. ಸರಿ, ಅದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಸಗಣಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ನಂಬಿಕೆನೋ ಏನೋ, ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ, ವಾಹ್, ಒಳ್ಳೆ ಕೊಕ್ಕರೆ ಸಿಕ್ತಿ ಇವತ್ತು, ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬುಲ್ಶಿಟ್ you can be on the top, but not for the longer time. By doing bullshit, you can be on the top, but not for the longer time. Shortcuts na matra choose ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಬೇಡ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಅಂತೆ, ಹೌದಾ, ಓಕೆ, ಬೇಡ. ಎಫರ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರಲಿ. ನೀವು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನೋ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನೋ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ. ಏನ್ ಬರಲಿ, ಅದೇನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಲಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನೀವು ಸತ್ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿ. ನೀವಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗ ಬದುಕಿ, ಹಂಗ ಬಾಳಿ. Am I making sense, brothers? Am I making sense? This is more important for you. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇರೋ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಏನಿದ್ರು ಎಲ್ಲೇ ತೆಗೀರಿ, ಏನೇ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ,
ಜಗತ್ತೇ ಬೇರೆ ತರ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಥಿಕ್ಸು, ಮೊರಾಲಿಟಿ ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಫೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಫೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಮಾಡಿ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಛಲದಿಂದ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಎಂಡ್ ಗೇಮ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ನಿಮ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ದು. ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ದು. ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಟುಮಾರೋ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೈ ವರ್ಕ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ವರ್ಕ್. ನಿಮ್ ವರ್ಕ್, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಇವತ್ತು? ಏನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದೋದು. ಓದಿ. ಯಾವತ್ತೂ ವಿದ್ಯೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ನಾಳೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಯಾರು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವ್ ಯಾರು ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಭಯನೇ ಬೇಡ. ಯಾವುದು ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವೇನ್ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀರಾ, ಏನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. 100% ನಿಜ ಅದು. ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬೇಡ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಡ, ಬೇಜಾರ್ ಬೇಡ, ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಮರಿಬೇಡಿ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜರ್ನಿಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 3 ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಯು. ಈ 3 ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ 3 ಮೆಸೇಜಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಕೀಪ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ 3 ಮೆಸೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೆಡ್. ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾರೇ ಇಲ್ಲಿದ್ರು, ನಾವು ಯಾರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾದರ್ ಮನಿ. It's because of our work we are here. Because of my work, ನಾನು CS ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನೇ ಬರಲ್ಲ, ನಂಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕನೇ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಕೈಲಿ, ಅಣ್ಣನ ಕೈಲಿ, ಅಮ್ಮನ ಕೈಲಿ. ಸಿಕ್ತವ್ರೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ನನ್ಗಂತೂ. ಇದು ಏನ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಇನ್ನ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಗುರು. ನನ್ಗೇನೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ನಾನು? ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಪ್ಪಿ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ CA, ಅದೇ ಮಂಜು ಅಂಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಆ ಕೆಲಸ ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಓ ಹೌದಾ ನಿನ್ನನ್ ಕರೆದ್ರ? ನಾನೇನೋ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮ CA ಅನ್ನೋದ್ಕಿಂತ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಮಂಜು ಅಂಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ತಿಂಗಳ ನಾವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬೇಕಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಸೆಷನ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ ಕರೆದ್ರ? ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. 100% ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್. ಯಾರು ಏನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಕೌಚ್ ಟು ದ ಕೌಚ್ ಪ್ರಪಂಚ ಇವಾಗ ನಾವು ಬದುಕ್ತಿರೋದು. ಫ್ರಮ್ ದ ಕೌಚ್ ಟು ದ ಕೌಚ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ತೀವಿ, ಸೋಫಾಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೆಡಿ ಆದೆ, ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಕ್ಯಾಬ್ ಹತ್ತದೆ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಡಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, AC ಹಾಕ್ತೆ, ಹೋದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ನಾನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನರ್. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ದ ಮೋರ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಈ ಮಿಷನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲ ಮಿಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ಮಿಷನ್ನೇ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಮಿಷನ್ನೇ ನೀವು ಡಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಷನ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ನಾಳೆ ದಿನ ನೀವು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಾಂಗ್ ಸಿಂಕ್ಗಳು ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಹಂಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕ್, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಎನಿಥಿಂಗ್, ಒಂದು ಜಿಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಜಾಗಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ.
ಬ್ರೆತ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಫೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಿಡ್ದವ್ರು. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ 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 ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾಳೆ ದಿನ ನೀವು ಇವತ್ತೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಭವಿಸಕ್ಕೆ ತೋಳಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಮುಂಚೆ knowingly unknowingly they used to enjoy an amazing health because they used to give more work to their body and less work to their mind. Now we are giving more work to our mind in pressure ಕೊಟ್ಟು 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 ಮೈಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ. ಅದೊಂಚೂರು ತಗೊಂಬಪ್ಪ, ಆ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಇವನೇ, ಅಡ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ತಗೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹಂಗೆ work on your health. Health matters. And last but not the least, and the most I trust in, believe in God. God really do exist. ದೇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಮಿರಾಕಲ್ 100%. ನೀವು ಅದು ಜೀಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಅಲ್ಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನೀನ್ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಧರ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊ, ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡು, ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಓಡಾಡು ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಪರ ಹೋರಾಡು. ಧರ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊ. ನೀನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ, ನಿನ್ ಧರ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊ ಫಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಮದ್ವೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಷ್ಟಿದೆ. Believe in God no matter what religion you belong to. Respect it. Believe in God. All the best. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. All the best. All the best. Hara Hara Mahadeva. Hara Hara Mahadev. Hara Hara. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೀವು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಫಿದಾ ಇದೆ. ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್, ನೀವು ಮಾತಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಫಿದಾ ಇದೆ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. I now request our panel MC members to kindly felicitate Mr. Arjun Gowda.
ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ. ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಅರ್ಜುನ್ ಗೌಡ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ I'll just speak few things. Of course, all of you would have enjoyed the 2 days conference. Yeah, it was not just the technical things that you learned, even life lessons you have learned from various people. In fact, various topics were discussed. In fact, when once we talk about our profession, mostly we discuss about ITs, that is income tax, indirect taxes, information technology, international taxation. But of course, in this conference, we didn't have international taxation. And few of the countries think even international terrorism. They think IT means international terrorism. That also we learned yesterday when once Captain Nagappa was there. So we also learned something about international terrorism also. So it was a composite conference for all of us. We really enjoyed, not only you people, even the managing committee also enjoyed organizing such a big program as such. I'll not take I'll not discuss too many subjects. 1 or 2 things I would like to say. Yesterday one student was asking, like the time allotted for articleship is 35 hours. Is he here? Is he here? Okay. I think I wanted to say that you should not work just 35 hours, 7 days, 10 hours you have to work is what I thought to tell you. But today one of the speakers said she is working from morning 6 to night 11, almost 17 hours a day. So I'm not saying that 70 hours if you have to work, entire 70 hours in the office, but entire course. For the entire course you should at least minimum work 70 hours. Maybe it may be in office, it may be in your tuitions, or it may be in your preparations. Less than 10 hours a day, it's very difficult to pass CA. So I thought even it should increase to 10 to 12 hours a day. So don't think that you have to work only 35 hours a week. I think you should plan for working 70 hours a week. Not only you, every one of us who should be successful. In fact, after listening to so many success stories, maybe you may even work more than 15 hours a day. Then next, one of the student was asking when to quit. When to quit, one girl was asking, I don't know what's her name. After listening to so many stories, I think you should not think of quitting itself. See, there is a proverb or saying says, it's not sin to fall. It's not sin to fall, but it is sin if you don't rise. So what I'm mentioning here is fall is something like a failure. So it is not a mistake on any student for failure, but it is a mistake if you don't get up or you rise. So and she said she is not optimistic, pessimistic. Of course, there may be many pessimistic students here, and a person speaking in front of you, standing in front of you, also a pessimistic person. I am not very optimistic person, but I have done my degree, I have done my ICAA, I have done CA, I have completed my chairmanship in Bangalore branch, SARC, now I am in the Central Council. If I can do all these things, so every one of you sitting here can definitely do all these things. And if you still feel you cannot be successful, I can give one small mantra. Those of you are, or you can say, not optimistic, but you want to get this success, I can tell you one small mantra so that you can write down or remember this. Every day you can read this so that you will be successful. Success, success, success. I don't like it. But success likes me, I can't avoid it. So each and every one of you can definitely keep thinking about this success, because we say that powerful people come from powerful places. That is like Bangalore.
powerful professionals come from this institute called Institute of Chartered Accountants of India. And last one, I think something called return gift. We didn't know when we were youngsters what is this, what do you call by return gift. I didn't know what is this return gift concept and all. 2 years back, on my birthday, my wife ordered this smartwatch. One of the smartwatch she ordered. And I think she charged that watch and all, and on my birthday she gave me surprise gift. And they took the photos and all, and I was wearing the watch. And she said, you will get SMS, you can get WhatsApp, and even you can get a call. I thought, what is that? Let me see what is that. She called me and said, hello, are you listening? She was standing next to me, and obviously I listened. Hello, 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 I'm listening that, but nothing was happening here. ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಕಾಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಎರಡನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಕಾಲ್ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಮೂರನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಕಾಲನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. So nothing was there like that. So then I said, nothing is happening here. Even, and I was thinking, I am a smart person, why I should get a smart watch? She may be thinking something else. That nan maga, you get at least smart watch over korana. So that then at least smart watch over korana anta. So then nothing was working. I said nothing was working. She said, okay, you give it. After I think maybe 1 week, I asked, where is the watch? She said she had ordered from Amazon. She had returned that. So then I understood what is return gift. So you give a gift, take a photo and return that. Return the gift ho gaya. Return gift ke bajaye, return the gift ho gaya. So then I understood what is the concept of return gift. But for all the organizers, like the Bangalore branch of SIRC of ICA, the managing committee and the Bangalore branch of SICASA, the chairman Kavita and our entire managing committee members, they have given a wonderful conference for 2 days. Am I right? Yeah. So on all the people, on their behalf, I am also a conference director. Of course, I have done very less. They have done entire thing as such. Can we ask a return gift from all of you? Yes? You will commit yourself? Yeah. See, all of us are in the council. I am in the central council. She is in the regional council. These people are in the Bangalore branch. We will be there for next 3 years. That is up to 25th of, I think, 2025 February, all of us will be there. Next, we will have almost 23 in the year 23, 2 convocations, 24, 2 convocations, and 25, 1 convocations. For the next 5 convocations, all of us will be there. So we want a return gift from all of you that you people will take that convocation certificate from all of us. So this is the return gift. I ask from each and every one of you. We will be there to issue the convocation certificate. You should be ready to receive that. Just now he said, something you are searching, it is also searching you. I am searching, or I am willing to give convocation certificate to each and every one of you who are sitting now, at least. Those who are left in between, let us not worry about them. Those of you are sincerely sitting, I think how many of you are sitting from yesterday, inauguration till valedictory? I think you should take a photo from this thing, and you cannot clap, no? Sorry. So this is the commitment you should have. You should not leave anything in between. That is also a lesson that you will have learned, the life lessons. Wherever you are there, whether you are attending the CA course, or you are attending the conference, or you are taking up any task in your office, don't leave in between. See that you learn everything. And as Arjun Gowda said, life is not just CA. There is beyond CA also. And it's not that 350,000 chartered accountants only joined CA course. It is not that from 73 years, only 350,000 chartered accountants joined this course.
There may be 50 lakhs people or maybe 70 lakh people who joined the CA course, but only 3,50,000 passed. What happens to the balance? Is it not that they have not made their career? Many have made career better than chartered accountants also. So let us not worry about that, but you have taken this task, see that you will complete CA. First aim is to see that you will complete CA, and within next 5 convocation, you are all coming and receiving your convocation certificate from my hands. Thank you. All the best to all of you, in all your endeavors throughout your life. So let me congratulate Kavita for that wonderful work she has done. The entire team of Sikasa, and all the volunteers. She was asking that whoever is interested to join Sikasa, please join. I was also a Sikasa member 30 years back. In 1992, when I was doing my articles, I was in Sikasa Bangalore branch for 2.5 years. So being in Sikasa is an advantage to qualify at the earliest also. Because I have seen so many people, my friends who have worked in Sikasa. When I was a Sikasa chairman, I have seen the number of students. When I was a Sikasa chairman at SARC, I have seen number of students. Most of them have qualified as CAs. So it's not that if you enter Sikasa, it will affect your studies as such. It will actually help your studies because you can learn so many things. So anybody is interested, you can come forward. Bangalore branch is there. They will receive you in not folded hands, open hands, and you can also join Sikasa. Thank you. Thank you, sir, for that quick round. Next, we move on to announcing who were the best speakers for both the days of Kshitija. Day 1, the award goes to Anis Sayani. Give him the award. We request Kota sir and Geeta ma'am to give him the award. Day 2, the award goes to Srivatsa. These two presenters have got first in the day 1 and day 2 based on all of your votes. Based on the audience poll, we have decided this. Srivatsa was the national elocution competition, PPT presentation. He got the second prize for representing Bangalore. 15 participants were there. I was one of the judge. He was the last presenter, and we had very good presentations before, but he didn't give it up. Even these people who were sitting, he also knows that there are many students who would have performed better. All of them will be better only because all CS students from various regions, the winners from regions will come to national level, but he didn't leave that. He did his final presentation and he got a second prize. I am proud to share that he was a president of our SSS team, that is Student Speakers Forum.
He was the founder batch member, founder batch president at that time. And he honed the skills of communication. Maybe because of that also he would have came to this position. And one more thing, which Kota sir and our team of members were mentioning about the Sikasa, joining Sikasa. He was a vice chairman of Sikasa a couple of years back. We would move on. Yesterday there was a skit that was performed. So we would be awarding the skit performers here. We would call upon Parth, who would be giving a brief thank you type of a message. And we would proceed with the certificate distribution for the skit performers. नमस्कार बेंगलुरु। जब जब जिक्र हीरो का होगा तब तब नाम हमारे हिंदुस्तान के वीरों का होगा। Yesterday on the occasion of Vijay Diwas, we the Sikasa members presented a skit to pay a tribute to the Indian soldiers and Captain Naveen Nagappa. And so for that I would like to call upon the stage my fellow skit members as I call out their names. The CA students who represented the Indian Army are Sai Vishnu, Shiva and Chanakya. मेरे बाद में नैना अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो The students who played the Pakistani soldiers are Lavish, Someshwar, Harshit and Mohan Kumar. Please come up on the stage. The dancer's role was played by Sahana Lokesh. The doctor and the shopkeeper, Vinayak. The backstage role is very important and that has been done by Charan, Nagina, Sai Kiran. The mother's role was played by Chandana and the father's role was played by Dhruva. The narrators of the session was Swati, who cannot be with us today as she is unwell, and the one-man army and the director of the entire event. Any guesses? Aditya. The main leads of the event were Ganesh, who played the role of Vikram Batra, Sumitra, who played the role of Gunjan Saxena, Lokesh, who played the role of Naveen Nagappa, and last and not the least, myself, Parth Gorasia, who played the role of Yogendra Singh Yadav. उस पर जुल्फे पर के दामन छू जाऊंगा मैं ओ तेरी चूड़ी नग में गाए जो मेरे तेरी पलकों
Sikasa MC also to come on the stage. ಸರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಯಾರು. Okay, ready? Now it's time to send off our little friend Yoda. Thank you everyone. It was fun being here. I will see you soon. I love you guys. Signing off. Yours Yoda. We have with us the previous Sikasa committee members here, Lalita and Bhaskar. I request them to come on stage. Sir. Request all the volunteers to please come on stage. All the volunteers. Ready. Harshit, Lokesh, Excuse me. Chandrakant Pai, Bhupesh, Apeksha, Divya, Sumitra Raj Purohit, Raju H.L., Dhruva, Swati, Harshami, Kashinath, Chandana, Mohan, Someshwar, Surabhi, Sahna Lokesh, Raketa, Parth. Good evening. I know it's too late for all of you. You're getting restless and you want to go back. I will not take you much time. But then, if I don't do this, I'll be failing in my duty and the program will not get a proper conclusion. As auditors, we always ensure that we give an appropriate conclusion. So let me do that quickly. First of all, I would like to thank SSCB, that is Student Skill Enrichment Board, for giving us this opportunity. They gave us the permission to host this
thank SSCB. And of course, our Vice President who came down all the way from Delhi to here to grace this occasion. While he is not there, but then it was an even very interesting session yesterday, so I would like to thank him. The guest of honor, Dr. N. Raghuram, who was there, I would like to thank him also. And then all the speakers who came down, the session chairmen who were there, almost we had 5 technical sessions, the technical sessions chairman, all of them I would extend a warm welcome and thank you to them for being here. Then the student speakers who took all the time out for preparing this and coming down from different states and different cities for making the presentation. It was fantastic, and it was not just you preparing, you helped your friends also to prepare for, they got to know the subject. So thank you so much. Then the Shark Tank competition. If what you saw today was only the finale of 5 people, but then there were 30 applications what we received and it was shortlisted. So I would like to extend on behalf of Bengaluru branch and Sikasa Bengaluru, I would like to extend a thanks to all of them. My gratitude to all of the participants who made it and to the winners. Congratulations to all the winners in the runner-up. And also the panels, without them, the sharp panels who had come and they are all busy people, despite their busy schedule, they spend the time to select and get the final one, the best team out. So we extend a gratitude to them also. And the conference director, Kota Srinivas, the Central Council member from Karnataka, who has been guiding through the conference and helping us in getting this show out. So I would like to thank you, sir. Thank you so much. Similarly, Rita Madam, who is our RCM, she has been here and supported us throughout. So thank you, Madam, for all the support. Apart from this, we had 3 eminent panelists for the panel discussion, which helped you. I'm sure that there were some doubts. At least few of your doubts are clarified, if not 100%. The 3 panel members who came down, Aparna Iyer, Vivek and Hanish, who helped you in getting your doubts clarified. I would like to thank them also. Then the 2 chief guests yesterday what we had, Captain Naveen Nagappa as well as Arjun Gowda, the chief guest for the valedictory session. They took their they were busy but then they wanted to come here and be amidst the students. So we extended gratitude to them for spending their time. Apart from this, there are many people who have been behind the scenes and who has helped us to put up the show. That would be like, the e-souvenir which we have launched. All of you will be getting an email. You could download that and the film book what we released yesterday. So the people who designed those the e-souvenir, and I would like to thank them. The next one is the Yoda, the popular, you all had good fun, but there is a team which worked behind getting the Yoda here and make a talk to you or talk to all of you. Anuj must be here. I would like to thank Anuj on behalf of Bengaluru branch and Team Sikasa. Similarly, the venue, without this, the venue, the conference wouldn't have been possible. The people at the venue have been so helpful, so I extend a very warm gratitude to them. The lights and sounds people, flower decoration, and the caterers. I'm sure all of you enjoyed the food, isn't it? Yeah, so thanks to the caterers who have served such a sumptuous lunch for all lunch, 2 days lunch and breakfast to all of you. And the voice, where you would have noticed that the profiles of the speakers or the guests whom we invited, the voice, nobody read out, there was a recording of that. There was one man who did the recording with this mesmerizing voice. Again, he is also a busy man, but then he did this based on our request. It was Dr. Samir Hajani, who is a dentist, but he took his time out to record this for us, and he has no connection with Sikasa in our CA line in any form, but just because his voice is good, we requested him and he did that. So Sikasa and Bengaluru branch would like to thank him. The administrative officer of ICI and the other staff of ICI, without whom this show wouldn't have been possible at all. So thank you so much, sir. Thank you to all of them. The housekeeping staff who are here in the venue as well as from the ICI who had come down, they have done a wonderful job.
So therefore, I would like to thank them too. Then, the man who is at the helm of Bangalore branch, our chairman Srinivas, throughout 24/7, whenever we ask him anything, he has been helpful. So I would like to thank him also. Secretary, Pramod Hegde, of course, Shripad, corporate member, Sikasa, but then, he was through the function, I mean, from the day the concept of this national conference started, he's been working and might not have come in this front on the dais, but then he's behind the scene, always working and helping this make this happen. Thank you, Shripad. Manjuna, our treasurer, Rejo, Tupak, and CP Jain, other MC members. This conference wouldn't have been possible without the volunteers. Believe me, the kind of work what the volunteers have put up in the last 1 week to 10 days, I would say, is something unbelievable. They did not hesitate to do any work about it to them. In fact, it was not allotting, they were volunteering. That's why I think they are rightly called volunteers. They took the responsibility and did that. Personally, I am obligated and thank you to all of you. Of course, I extend this thanks on behalf of Bengaluru branch and Team Sikasa. Next, the MC team of Sikasa. I can't thank you guys enough. I don't know how much I have troubled you and what not times I have called them. Everybody, each one of them. If I name anybody, then I'm scared that I don't want to leave out another name. Each one of you have done amazing job. I just say thank you. I mean, that is not sufficient, but as a formality I'm saying that you know how much I owe you guys for this. Then, the most important people for this conference, the firms who have sponsored you, given the permission for all of you to come out in the busy schedule for 2 days to be here. Like one of the speakers was telling, it is 99C time. Whatever it is, they have managed and they have sponsored you and asked you guys to be here. I would like to thank all of them for allowing you guys to be here. And the most important people of this conference, the beneficiaries, that is you guys. Amazing enthusiasm throughout. Thank you so much for being here in such a large number. Never expected that the conference would get such a good response. So thank you to each one of you being here and making this conference successful. Thank you. And the photographers. Sorry, I missed that. My apologies. So photographers, if the memories of this entire thing will be captured, it will be them. It will remain in our minds forever. So thank you. Thank you. To extend our gratitude to our leader, CA Kavita Parmesh, for leading us, guiding us, motivating us, and putting us all through this. Thank you, ma'am, on behalf of all of us. I request all of you to kindly stand for the national anthem. Followed by the national anthem. So, kindly stand for the national anthem. Next, lucky person is Fayaz, SRO 05
Vipin Upadhyay, Sai Suraj, Puneet N, Praneeth N, Yukti Jain, Kavya Oni Krishnan, Navya, Aniket, Prateek, Nikhil, Nivedita, SRO 0730802, Simran Rami, Aishwarya, Dharmesh, Aishwarya SRO 0671876. Is there an Aishwarya here? Two Aishwaryas. Ramya V. Midhun. Sandeep. Joshua Kansani. Harshini M. There's one. Whoever reaches the stage first. Fast, There are two more. Shubharatri. See you all in the next conference. Till then, keep following Siddhasa Bhai. Ready. आगे रे